I want it to look, with dignity. Dignified. Yes. Statesman. Sí? Podem començar? O ens esperem càmeres? Benvenuti. En la primera fila. Sorry, Madam Mayor. Podem? Sí? Ja s'ha posat la càmera. Sí? Molt bé, molt bon dia. Good morning. Thank you everyone, thank you their friends of other cities for coming, thank you very much. Avui ens trobem aquí representants de diverses ciutats europees, entre elles Londres, París, Brussel·les, Milà, Barcelona i moltes altres ciutats, no em voldria deixar ningú, ho teniu a la nota de premsa, que són ciutats punteres en molts àmbits i que també han estat històricament referents en urbanisme. I ens trobem aquí, en primer lloc, perquè compartim un mateix model de ciutat del segle XXI i un model de transformació urbana. Sabeu que a Barcelona l'hem anomenat a la transformació global urbanística superilla, que no és només la transformació de pacificar, de posar més verd, de reduir els cotxes, reduir la contaminació, fer una ciutat més saludable. És, en general, canviar les prioritats de la ciutat. És també prioritzar la inversió social perquè hi hagi una transició justa. És prioritzar les escoles i protegir totes les escoles de la nostra ciutat i naturalitzar-les. És prioritzar la política d'habitatge i que avui Barcelona sigui la ciutat de l'Estat amb un parc públic d'habitatge de lloguer social més gran de tot l'Estat. És aquest conjunt de polítiques també el que anomenem Superilla Barcelona, perquè bàsicament Superilla Barcelona el que vol dir és canviar les prioritats i posar les persones al centre del model urbà i de les polítiques públiques. I això, amb noms similars o amb noms diferents, però ho compartim amb totes aquestes ciutats. Deixeu-me, com que avui farem una intervenció breu, aquí a Barcelona hem explicat la Superilla moltes vegades, i en aquest portem 3 jornades, vam començar també amb Janet Sadiq-Khan, l'exregidora de Mobilitat de Nova York, fa 2 dies a la Fundació Tàpies, per tant hem pogut parlar del model àmpliament. Jo faré una intervenció breu, bàsicament amb 2 idees i sobretot els hi passaré la paraula per poder-les escoltar perquè per nosaltres és un honor i una alegria que hagin volgut acompanyar-nos en aquestes jornades presencialment a Barcelona. La primera idea és que els companys dels mitjans de comunicació ho sabeu bé, no? Durant aquests anys que hem impulsat amb força, amb determinació i amb valentia aquesta transformació urbana i aquest canvi de les prioritats de la ciutat, sovint hem hagut d'escoltar la pregunta de si no estàvem anant massa ràpid. Si potser és veritat que s'havia de fer una ciutat més sostenible i menys contaminada, però que Barcelona estava anant massa ràpid. Doncs bé, jo crec que avui ja podem dir amb tota la contundència i convicció que no, que Barcelona no anava ràpid, que Barcelona estava fent els deures, que Barcelona estava liderant, que Barcelona estava obrint camí per la ciutat del segle XXI. I això no és anar massa ràpid. I gràcies a aquest lideratge i gràcies a que Barcelona ha fet els deures, hem duplicat la inversió en transport públic, hem duplicat els carrils bici, hem implementat i ampliat el verd a tota la ciutat, hem pacificat a tots els barris, estem protegint les escoles. Gràcies a aquest lideratge, doncs només aquesta setmana hem aconseguit, amb la Generalitat, presentàvem les obres del tramvia que ja aviat connectarà el tramvia per la Diagonal. Hem aconseguit que les altres administracions que estaven completament aturades amb la qüestió mediambiental s'hagin posat les piles. I com dic, només aquesta setmana la començàvem visitant les obres de la connexió del tramvia amb la Generalitat, però és que també aquesta setmana, per fi, la Generalitat i l'Estat estan presentant l'inici d'obres del carril bus B23 per accedir a la ciutat, una demanda històrica de molts anys. A l'àrea metropolitana estem presentant la segona fase del bicing metropolità,
I a l'Ajuntament presentem els darrers 78 nous busos elèctrics. Són només alguns exemples, però és també les últimes notícies que hem tingut de com s'han reactivat les inversions en rodalies. Per tant, es demostra que efectivament el que havíem de fer és el que hem fet, que és tenir clar cap a on volem anar, tenir un model de ciutat clar, un model de ciutat per les persones, saber que anem tard, perquè el canvi climàtic ja està aquí, ja estem patint les onades de calor. De fet, aquesta és una estratègia no només per reduir la contaminació, sinó també per reduir la temperatura de la ciutat. Sabem que augmentar el verd pot reduir fins a 4 graus la temperatura i portem ja uns estius patint aquests augments de temperatura. I per tant, com dic, es demostra que efectivament Barcelona el que estava fent és el que havia de fer tothom, que és fer els deures i fer polítiques que donin resposta als reptes del segle XXI, començant per la del canvi climàtic. I avui és una alegria veure que hem forçat que les altres administracions, l'àrea metropolitana, la Generalitat i l'Estat, finalment s'hagin posat les piles i s'hagin sumat a aquest canvi de model, de la mobilitat i de l'urbanisme. Per tant, ens felicitem d'això i animem a que seguim amb aquesta cooperació i coordinació entre administracions, perquè totes som necessàries, i Barcelona seguirà avançant. Perquè també a ningú se li escapa que estem en aquest moment, també en un moment preelectoral, on s'escolten veus polítiques, i no només polítiques, també, no ens enganyem, d'alguns grans lobbies econòmics d'aquesta ciutat que volen aturar aquests canvis, que volen aturar aquesta transformació, i nosaltres aquí estem per dir tot el contrari, que estem orgulloses d'haver liderat aquesta transformació i que aquesta transformació no s'ha de frenar, sinó que al contrari, s'ha d'intensificar. Aquest canvi de model necessitem que continuï endavant. Seria una irresponsabilitat intentar aturar aquesta transformació superilla a Barcelona. Seria no només una irresponsabilitat, seria ridícul, seria com intentar aturar el segle XXI. És impossible. Estem al segle XXI, estem en ple canvi climàtic i hem de continuar amb aquest lideratge de Barcelona en la transformació urbana per fer una ciutat més sostenible, més saludable i millor per tothom. Per tant, volem seguir avançant amb valentia, amb decisió, hem de fer més, no hem de fer menys, i això també és el que d'alguna manera volem emfatitzar amb l'acord que signem en aquestes jornades amb totes aquestes ciutats germanes, a qui insisteixo per agrair la seva presència. Signem aquest manifest conjunt i amb elles compartim l'orgull per tot el que estem fent i per tot el que farem en els propers anys. Sortim d'aquestes jornades internacionals encara més convençudes i amb més energia renovada per seguir el camí i consolidar el canvi positiu i necessari que estem impulsant pels veïns i les veïnes de Barcelona. Perquè una Barcelona plena de cotxes i d'especulació no és una opció i no és una idea de futur. Això és el passat i Barcelona no pot tornar al passat. Barcelona ha de seguir liderant el futur. Així que moltíssimes gràcies a les ciutats que ens acompanyen i els hi passo la paraula per poder-les escoltar. Moltes gràcies. Thank you. One moment. It's the first time I speak in English in front of journalists. It's the first Yeah, time? and in Barcelona, and in front of the mayor of Barcelona. That's all right? Yeah. That's a pity I can't speak in French. I understand you. I think it would be a nice manifest. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you for the invitation, Hada. Thank you for the invitation, Janet, because it's very important to be here and just to share what what is a necessity for the town and for the life. As you know, maybe Paris is engaged in a profound and massive transformation of the public space, transformation of the means of mobilities, and in Paris, the formula and
the program is very simple: less cars and more place for bicycle, more place for pedestrian, more place as well for nature. It's very simple, but it's also very difficult because we have a lot of opponents, we have a lot of protesters against this politics. But this politics is not a choice. The politics is not just because some ecological or green people wants to change life. It's just because we are faced with a climate crisis. We are faced with a situation, and the question is now that can we live in Paris or in Barcelona in 2040 or in 2050? And to live in this town, we need to change, and we need to change like Barcelona is doing now. And thank you very much. Thank you for the politics you are made, because it's very inspiring for a life and for a town like Paris. Superblocks, for example, it's not exactly the same, but it's very inspiring for us because we have decided to block and to change streets around schools. 300 streets are being transformed during the mandate, and it's exactly it's the same philosophy of superblocks we are seeing here, and it's very important for us to have some leadership like Barcelona, because it's an example, and it's a good energy for us to continue the change of the town. So there is no plan B. We have to change. We have to change together with all the town here, and we have to change with Barcelona. And I hope we will keep on the programs, and we will keep on to work together to be faced with the climate change. Thank you very much. Hi, everybody. Thank you for the invitation, Madam Mayor. Thank you for the invitation, Janet. It's an honor to be standing here together with courageous politicians, courageous cities who are leading in this change. David told about it. Because it's an important change. And when we were walking here, I saw the mayor immediately talking with the people here who live here in Barcelona. And that is what we politicians need to do. We have the experts who know why we need to change our cities to make cities that are livable, where you want to go to install with your family, where you want to build your home, where you want to go to work, where you want to go shopping, where you want to go visit. But that is what we politicians need to do. We do not change just because we like it, to do something different. No, because we believe it. We believe that it will make our neighborhoods more livable, make it more nicer to live here in the cities. Cities are the future. I think if you look at the global perspective, it's the change. We need to tackle the challenges for climate change. It will come from the cities. And so I'm really thankful being here. I'm really thankful for Barcelona leading the way and giving examples, because it's with these dream images. Not only it's not a dream anymore. We see it here. We were walking. We see the change, and this showing in other cities, showing in my constituency what can be done. It's inspiring, and it will create a bigger movement for this change. And if I want to say one thing more, it is that it works. It works, because in Brussels we are also in this change. And we are talking with the people, explaining why. But as we look at the numbers, we have more and more citizens in our city center. People deciding, yes, I want to build my life, my family here in Brussels, because they're investing in this nice neighborhood, they're investing in greener spaces. If you look at enterprises, we have more and more companies installing in the city center, banks that deciding they were at the periphery, and they decided to install themselves again in the city center with massive investments. In our city center, there are more. It's about 1 billion euros of investments in our city center, because these companies, they believe in the future, and they know that if we want to attract employers, they need this green space. They need nice bars, restaurants,
for having to come to work. And just one example, we have Total Energies of all companies who decided to install in our new pedestrian zone. So that's the message I want to give. Thank you very much. Keep up this good work. It works. And I know that the people in our cities will be grateful after this difficult period of the work. It's always difficult. But in the end, instead of the barriers, you will see people, you will see kids playing, and that is why we do it. Thank you very much. Good morning, Francesco Maran from Milano. Thank you, Jeanette. Thank you, Ada. First, we consider Ada as a citizen of Milan, so it's easy to be here. And we, as many other cities, we are trying to change a city that was car-oriented in a people-oriented city. To change is never easy. As Paris said before, there are protests sometimes, maybe there are also mistakes, but you have to know that you keep a direction. You want to obtain some goals, some results, and many cities together work in the same direction. That is why we work from many years together with Barcelona, Paris, London, and the other cities here, because to decide together what is the direction and some actions we can do to reach that goal is so important. For example, we are working on the idea of creating open streets for kids and to change the places around school, and the Super IA project is inspiring for us. But there is another point I would want to keep, that yes, in those days we are seeing big changes you made in those years in Barcelona, but it's important to know that even in the next year, could change the cities before, we'll do it again, because change is not a matter of what happened, but it's a spirit on what we can do next. And to work on the change of cities, it's very complicated. It needs energy and many efforts, and it is what we saw in Barcelona in those years. Thank you. Thank you. I'm the shortest out of all of them, so I'm going to have to lower this mic. I think I'll probably repeat what my colleagues have said already, so apologies for that. But I am so pleased to be here. I've been blown away by what I've seen in Barcelona, so thank you very much, Madam Mayor and Janet, for the amazing work you've done. I've been so inspired. And also I've been emboldened as well, because we're making some really tough decisions in London. And there's been lots of opposition, but coming here and hearing the other cities talk about the transformative work they've been doing, that's given me so much more confidence to go away and go with a much firmer position of what we can do. It's really important to remember that, you know, there will be opposition whenever you want to make something. You're taking something away, or there's a perception that you want to reduce traffic or reduce emissions. It's the right thing to do, but there'll always be people who will criticize and who will campaign against it. The thing that gives me sort of assurance is that we know that we're doing the right thing. There's only one planet. We need to reduce our emissions. We need to reduce traffic. We have a commitment in London, in Lambeth, to achieve net zero by 2030. We haven't got long to do it. If we don't do something now, then we're going to have to make even tougher decisions later. So my advice is, we're doing the right thing. We hold our ground, because it's the seldom heard who will never be able to make their voices heard, and it'll always be the vocal minority who will shout the loudest. And we as politicians need to make sure that we're speaking for everybody, and sometimes that means taking really tough decisions, but you know what, bring it on, because we're ready for the fight. Thank you very much. Jo volia recollir una de les coses que han dit a les diverses intervencions. It works, no? Deien. I malgrat
les obres, que són incòmodes, quan acaben les obres ningú vol tornar enrere. Això està passant a totes les transformacions que estem fent a Barcelona, és un fet. I també volia dir una cosa més, que és donar les gràcies molt especialment a la Janet Sans i a tot l'equip d'ecologia urbana que han obert camí, i això sempre és difícil, requereix molta tenacitat, molt d'esforç, també exposició pública. Sabeu que hem tingut alguns lobbies que quan toques privilegis doncs fins i tot porten a la guerra judicial. Amb la Janet n'hem compartit unes quantes i estem aquí, sense por, més convençudes que mai, les querelles s'arxiven i la ciutat avança cap al futur. Teniu alguna pregunta sobre el tema? Perquè avui és una roda de premsa. Sorry. És una roda de premsa institucional i molt àmplia, per tant ens centrarem només en el tema superilla transformació urbana. Si teniu alguna pregunta per qualsevol dels ponents. No? Cap pregunta? Doncs moltes gràcies. Merci.